Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak sambung lesson kita from our previous class lah. So accounting for takaful. Yang sambungan kelas lepas kita stop sampai mudharabah model kan. Tapi hari ini dalam video ni saya nak explain balik mudharabah model. Sebab ada amended on slide ni tau. So saya ada post balik yang slide baru on takaful dekat dalam Google Classroom. So korang boleh pergi tengok balik. So saya ada macam edit sikit dekat dalam slide tu. So mudharabah model macam saya dah bagi tahu, setiap model ni ada dua jenis takaful yang berbeza kan. Satu family and then lagi satu is general. So every model ni ada sendiri punya takaful lah. Kiranya ada dua types of takaful, family and also general. Family and general. So in this video we will cover these three model lah if possible. And then first family takaful ataupun mudharabah model on family takaful. So yang korang boleh refer my slide ni sebab kan kiranya ada dua jenis flows lah. Yang dalam word tu pun korang boleh refer, tapi saya prefer yang dalam slide punya flow chart sebab lebih faham. Sebab yang dalam word tu saya sendiri pun tak faham. Saya dapat daripada fakulti. Jadi you can refer my slide lah. So this is the flow chart of family takaful mudharabah model. Okay, as you can see, it is starts with participants. Right, when participants tu kita punya buyer lah yang beli insurans. So dia invest to any takaful fund ataupun dia bayar dia punya premium amount lah every month tu. Ataupun the contribution any amount to the takaful fund. So from the takaful fund, sebab dia family takaful, kita recap balik kita punya previous class. Sebab dia family takaful, so from the fund ni, from the takaful fund, dia akan depositkan duit fund ni dalam two types of account. Satu participants punya investment account, and satu lagi is the participant special account, where special account ni, PSA ni is a account yang donation types of account. So dia punya account nama Arab dia is tabarruk lah. So bila dia dah deposit into both different account ni, so dua-dua duit dalam account ni akan diinvestkan dalam syariah compliant types of investment lah. Right? Macam saya cakap, PSA kan, PSA is a donation account. Right? So kiranya contoh premium participants tu 500 setiap bulan. So dia boleh letak 300 in dia punya personal account ataupun investment account, and another 200 dia boleh letak dalam donation ataupun PSA account. So this one is up to the participant lah, dia nak invest berapa dalam PSA punya account tu. Then macam saya cakap, dua-dua account ni punya duit dia akan invest tu syariah compliance punya investment sebab takaful kan. So of course it is an investment yang syariah compliance lah. So when any types of investment tu making profit, right? Sebab dia mudharabah model kan, and it is a partnership contract, isn't it? So bila dia partnership, profit tu akan di share between the participants and also takaful operator. So macam kita recap balik lah, takaful operator tu is the entrepreneur. Means dia ni akan ni salah je sebab tadi end kat sini. Okay, so dia ni is like a mudharib. Dia ni yang akan manage the fund of takaful fund participants tadi. So participant ni is the Rukbul Mal. Kalau korang lupa mudharabah kontrak macam mana, korang boleh refer balik lah macam mana mudharabah kontrak works. Okay, so the profit ni, back to the profit. So profit ni akan di
salurkan balik ke dalam both of the account, sebab both of the account ni represent participants lah kan. So meaning profit tu akan di-share to the participants, and also see the flow here to the takaful operator. And then let's say lah, kan saya cakap participants ni having losses like accident ke, sakit ke, mati ke. So any claims tu akan di-deduct from PSA account, sebab PIA account ni will be used for investment only. It is not being used for claim, any claims lah. So kiranya claims ke, for takaful ke, for reserve ke, for management cost ke, so ni semua akan related ataupun from the account tabarruj ni tadi. So in case daripada amount 200 tu dah tolak claim, takaful, reserve, management cost semua ada lebih. So itu yang lebih amount tu is the surplus. So the surplus ni pun ini consider profit juga tau. So dia akan share to the participant, which is will invest back to the takaful fund, and another one dia akan goes back to the takaful operator ataupun kita punya mudharib. Kalau korang lebih faham terms mudharabah contract, so sini takaful operator tu is the mudharib, the one who will manage the fund, right? So participant ni is the rabbul mal, the one who will invest the money. So dia lah yang contribute the amount of money into the takaful fund. So move balik. So ini semua adalah saya punya explanation yang tadi verbally tu. Korang boleh refer back and baca balik this explanation while refer to the flow chart. So senang lah korang nak lebih faham. Okay, next, this is sama lah. If tadi tu kita tengok if the investment making profit, betul tak? Ini if there are any losses in the participant special account. Kan? Takaful tu, operator ataupun the mudharib akan provide loan, free loan, interest free loan to the participant, sebab kan dah tak ada duit dalam PSA account. So mudharib akan provide loan to participant PSA account, and participant ataupun participant tu lah akan repeat back dia punya loan bila dia punya PSA account tu ada balik duit, ada return balik and ada profit balik lah. So kiranya dia bergantung kepada amount dalam PSA account. Kalau PSA account ni ada duit, so dapat profit lah kan. Tapi kalau PSA account ni having losses, so dia punya takaful operator ni akan bagi loan. So macam mana participant nak bayar balik loan tu? It is when the PSA account ni tadi making return ataupun ada profit, baru dia boleh bayar balik takaful operator punya loan tadi. Okay, and then dia cakap kat sini ciri-ciri seorang takaful operator tu. Dia cakap must be both prudent and active in investing the takaful fund, sebab dia ni yang akan manage the fund, isn't it? So dia kena aktif lah in investing the fund tu to gain profit, kan? Because his main income is generated from the certain ratio of such investment profit. When investing the fund, the instrument used should be syariah compliant. So takaful operator ni macam saya cakap, dia adalah dia punya mudharib. So kerja dia is managing the fund. Betul? Managing the fund, takaful fund. So dia dapat duit daripada mana? Of course daripada profit of the investment, and another one is from the profit from the investment. So sebab tu dia kena aktif in investing fund tu to gain profit untuk dia ni jugalah. And dia mesti kena ada pre-agreed ratio punya profit
before dia making any contract with the participant. Okay, itu kalau dia making losses tadi kan, dia buat loan kan. Tapi kalau ada cancellation kan, contoh participant tu nak cancel lah dia punya contract with the takaful operator. So dia kata all cumulative capital plus profit must be returned to the capital provider ataupun participant after deducting administrative expenses. So bila participant nak cancel balik dia punya contract with the takaful operator, so segala duit yang dia dah contribute to the takaful fund dan juga plus with the profit, yang ini profit yang dia dah gain daripada investment tu lah, akan dipulang balik kepada participant tu. Okay, itu cara how they explain it. So tu family takaful mudarabah model. Kita go to general takaful mudarabah model. Macam saya cakap, beza saya cakap previous class lah, beza family takaful dengan general takaful ni. Family takaful tu dia akan invest to 2 different account. Betul, tu dekat atas ni tau, different account. Betul, which is participant special account and also participant investment account kan, ataupun PA je nak senang, participant account. Tapi kalau general, dia hanya akan contribute to only one account ataupun only takaful fund je lah dia punya account dia tu. So dia tak ada related dengan dua jenis account ni. So macam mana tau? So you can refer to the flowchart as well as baca balik dekat tepi ni lah. So mula-mula kita ada participant, of course lah kan, kita ada the buyer who wants to buy the policy holder lah. So dia bayar dia punya amount of the contributions right to the takaful fund. Okay, takaful fund. So from the takaful fund ni terus digunakan duit tu to make investment. See, tak ada pun dia deposit to any two different types of account. Dia terus buat dengan duit yang tadi dah dikumpul dan takaful fund tu, dia punya takaful operator akan investkan that money into syariah compliance investment. And then if this investment ada making profit kan, so the profit tu akan di-shared according to the pre-agreed ratio lah kan. Ni pre-agreed ratio. Okay, sorry dengan dia punya tulisan. So sama, profit ni akan dibahagi and shared between the takaful operator and also the participant. So whenever, sebabkan dia tak ada bahagi kepada PSE and also personal account of the participant, so daripada takaful fund ni jugalah dia akan didedukkan amounts of claim dari takaful, reserve and also management account. So if participants ni having losses, so dia akan claim duit daripada takaful fund itu sahaja kan. So after dah deduct, in case lah ada lebih kan, contoh tadi dia contribute 500, after dah deduct semua ni dia ada lagi RM100. So 100 ni is dia punya surplus. So surplus ni akan juga dibahagikan sama rata lah between the participant and also the takaful operator. Let's say lah takaful fund ataupun the participant dapat 50 and takaful operator dapat 50 juga. Okay, ini korang boleh baca lah apa yang saya cerita tadi tu, is the same like api yang dah dicatat dekat tepi ni. Okay, that one habis mudarabah flowchart. Saya rasa lebih faham guna flow yang ini sebab dalam word tu saya pun tak faham, jadi macam kalau saya tak faham, korang pun lagi susah lah nak faham. Okay, move to takaful based on wakalah model. Kan tadi mudarabah model and then this is the second model lah, which is wakalah model. So kalau wakalah model pun ada two types of takaful, family takaful and also satu tadi general takaful. So ini hanya dia punya explanation on the what is wakalah model, takaful based on wakalah model lah.
So dia cakap, this model entails the operator ataupun the wakil to manage the takaful fund as an agent of the participants, mewakil, and is paid an upfront fee. So kalau basic wakalah kontrak, ingat balik, saya tulis kat sini lah sebab tak ada whiteboard. Kan, kalau wakalah kontrak, mesti it is a contract between wakil and also mewakil. Betul tak? Mewakil. So wakil is the agent, right? So mewakil ni akan appoint agent to manage dia punya takaful fund. Betul. So agent ni akan dapat kiranya agent ni akan dapat upah lah daripada mewakil ni. Upah dia tu dipanggil ujrah. So it is an agency fees lah. Dalam bahasa Arab ni is ujrah. So mewakil ni tadi akan bayar agency fees kepada agent dia. So itu kira as a general contract of wakalah. Nanti kita tengok how dia relate with the takaful ni. And then dia cakap lagi kat sini, if there is any profit ataupun loss, kan, ingat balik, so akan dibahagikan, dia punya profit and loss tu akan dibahagikan hanya kepada participant sahaja. Sebab wakil tu hanya wakil je, dia hanya buat apa yang mewakil suruh. Betul. So if there any profit ataupun loss of that takaful ataupun investment yang dibuat from the takaful fund tu, so semua adalah hak milik and it is a burden for mewakil lah. So in case the loss tu is due to the negligence or misconduct of the takaful operator ataupun wakil tadi. Okay, ni kita dah belajar dah wakalah model. So korang kena ingat balik lah macam mana dia punya profit and loss punya contribution ataupun attribution ataupun pembahagian dia tu. So there is an issue lah in this wakalah model. Dia cakap theoretically the model looks favorable to participants, but practically distributions of such surplus or underwriting profit is hardly undertaken. See, even though the profit tu 100% profit akan diberi kepada participant, tapi dia kata cara untuk nak distribute the surplus and also dia punya underwriting profit tu susah nak dikira lah, kiranya ada susah lah dalam pengiraan surplus and also the profit. And then dia kata charging the wakalah fees upfront would ensure that the operator at least will be able to cover part of, if not all, ataupun management expenses. Sebab kan mewakil ni akan bayar agency fee awal-awal letak kepada agent. So dia kata agency fees ni akan cover only management expenses. Maybe all ataupun hanya cover sikit saja. So kiranya agency fees ni tak boleh nak cover cost agent lah kiranya. And then the amount of the fees charges is rather arbitrary. Kiranya macam saya cakap, dia macam sikit dan tidak memuaskan lah, kiranya tak cover. Okay, so kita move tengok dia punya clue untuk family takaful, wakalah model and also general takaful, wakalah model. So untuk ni dia ada bagi explanation kat sebelah ni tau, tapi dia panjang. Jadi saya just explain verbally sahaja kat tepi ni, not tepi sekarang. So macam biasa kita ada the participant. So kalau dalam wakalah punya kontrak, dia call it as a mewakil lah. Mewakil. So the participant is the mewakil. Dia akan, boleh tengok 2A, dia akan having a contract. Dia akan bayar, appoint agent. The agent is takaful. So ni agent. So kiranya dia akan bayar agency fees to the takaful. So takaful ni is the takaful operator ataupun dia ni adalah dia punya wakil lah.
Betul. So dia adalah wakil. And then this wakil akan manage the takaful fund lah kiranya kan. So the takaful fund ni of course it is a contributions of money from the muwakil tadi tu, from the participants. Dia bayar premium ke kan, ataupun dia contribute such amount of money lah. Contribute to the takaful fund. Sebabkan dia family takaful, jadi duit daripada takaful fund ni akan didepositkan into 2 different account. Ingat, family takaful ada 2 account, right? So takaful fund dia deposit into 2 different account. Satu personal account ataupun participants account, and another one is participant special account, PSA and PA. Okay, sama macam family takaful mudaharabah model, PSA account is a donation types of account. Betul? Sebab dia tulis tu tabaruj. So kalau tadi dia contribute 500 kat sini, dia letak 300 kat sini according to dia punya policy maker lah kiranya. And dia akan willingly part of the 500 tu dia nak letak 200 dalam PSA account. So from PSA account tu adalah duit-duit yang akan digunakan untuk claim, takaful and also reserve lah. Right. And then dalam masa yang sama, dua-dua account ni juga, duit dalam 2 account ni juga akan diinvest ke dalam syariah compliance punya investment lah. Nanti kita tengok what is the types of syariah compliance punya investment. And then if there any profit from the investment, sebabkan dia wakalah, macam saya cakap, dia sebenarnya profit tu akan diberi fully to the participant, tak mewakil. So semua akan diberikan kepada mewakil. And kiranya profit ni akan didepositkan to the PA account, and participant boleh keluarkan duit daripada account PIA dia ni lah, kan. Sama juga dia akan investkan juga, ataupun the profit tu akan distribute to the PSA account of the participant, sebab dua-dua account ni memang milik participant pun kan. So profit tu memang kiranya akan dibagi balik kepada participants. And then yang arrow ni next, sama dia akan berikan kepada takaful, tapi it is based on dia punya pre-agreed ratio lah kiranya, pre-agreed between the takaful operator and participants. Kalau participant tu are willingly to share the profit with the takaful operator ataupun the agent, dia akan dapat the profit juga. Kalau tak, hanya dapat takaful operator ni hanya dapat agency fees je lah. Okay, and then ni macam saya cakap, PSA account ni adalah account duit dalam account ni akan digunakan untuk claim, takaful and reserve. So if ada lebih, kan, contoh ada 100 lebih kat sini, after dah deduct semua duit yang digunakan, kita akan dapat surplus. So surplus ni juga akan dipulangkan balik kepada participant, akhirnya akan didistribute to the participants. And if the participant agreed to share with the takaful operator, so it may do so lah. If not, takaful operator hanya dapat agency fees. Okay. So tadi nombor 6 tadi kan, tengok the investment profit, if any, is added to the account, the takaful operator can be entitled to the performance fee for good performance of the investment. Kiranya the profit yang dapat tadi kan, okay, the profit yang ni arrow ni kiranya akan diberi kepada wakil as the performance fee. Sebab dapat profit, so dia dapatlah takaful operator tu dapat as a kiranya macam duit bagi the participant tu, bagi performance fee lah kiranya, sebab dia berjaya dapatkan profit macam tu. And then dia cakap at the end of the year, the surplus is distributed to the participant. Underwriting surplus under wakalah model should be distributed to the participant only, kan? However, based on the current industry practice,
In a modified wakalah model, the surplus is shared among the participants and also takaful operator. See, sebab tu arrow dia kat sini, dua-dua ni are moving to the participants account and also moving to the takaful operator sebab of the modified wakalah ni. Sebab industri, the current industry punya situation lah, so dia kena shared to between the takaful operator. Okay, habis on family takaful wakalah model. Next, we move to general takaful wakalah model. So general takaful ni, macam saya cakap, hanya related into one account sahaja. Okay, korang boleh refer flows of the chart and while referring to the explanation tepi ni lah. Macam biasa, participant, sebab dia wakalah model, participant is the mewakil, akan contribute the amount of money to the takaful fund, and also dia akan appoint an agent which is the takaful operator to manage the fund. So dia akan beri agency fees lah kiranya kepada takaful fund ni as upah kan. And then move sama balik macam takaful fund, cuma dia tak deposit into two different account. Si mana ada. So dia gunakan takaful fund yang dalam duit dalam takaful fund ni untuk buat investment. So syariah types of investment. So if the investment making profit, macam saya cakap, memang wholly the profit akan distribute to the participants ataupun the punya takaful fund of the participants. So if the profit ni dia akan di-shared to the takaful operator juga, tapi it is as the performance fee for the takaful, kiranya takaful pula ni, performance fee as kiranya upah sebab dia berjaya making profit, sebab dia yang manage kan, and dia yang cari investment, takaful operator tu yang carikan investment yang sesuai, sebab tu dia dapat profit, and then kiranya performance fees ni untuk bagi dia upah lah as kejayaan dia tu. And then from the takaful fund tu juga akan dideduct, duit dalam takaful fund tu akan digunakan untuk claim di takaful and also reserve. So bila dah deduct, contoh ada lebih, so ada lebih duit tu is dikira surplus. So surplus macam saya cakap mainly akan didistribute to the participant back kan, but because of the modified wakalah ataupun sebab the current industry practice, so dia kena distribute juga amount of surplus to the agent ataupun takaful operator. Okay, macam saya cakap, sebab dia wakalah, kat atas ni tau, sebab dia wakalah, so dia akan involve with mewakil ataupun this is the participant and also wakil which is the takaful operator ataupun takaful operator ataupun takaful company lah. Okay, so ini untuk wakalah. Habis wakalah, kita move sekarang to wakaf. So kalau korang biasa and familiar with Islamic punya term, so you guys know what is wakaf. Yang kat sini adalah explanation on general explanation on wakaf model lah kiranya. So dalam wakaf model ni, dia kata the shareholders of the takaful operator will initially make a donation to establish the wakaf fund. Meaning tadi kita hanya tahu ada takaful fund is the takaful operator is the company yang manage the takaful fund of the participant. Tapi orang atas takaful fund ni is the shareholders, not the participant. Kiranya ada orang lagi tinggi lah daripada takaful operator ni. So shareholders ni akan, dia kata akan buat donation to takaful fund untuk dia create wakaf fund. Wakaf fund kiranya. Wakaf fund, okay.
wakaf fund. So dia kata the fund tu will be invested in syariah compliant investment. So dia akan buat investment juga, and the return will be used for the benefit of the participant. So if dia dapat profit, dia akan give back to the participants lah. Participant. So kiranya dalam wakaf fund ni ada dua orang yang contribute to the wakaf fund, which is the shareholders and also the participants. Kiranya, kan? And then dia cakap the tabarruj fund from the participant special account also become part of the wakalah fund. Ini nanti kita tengok dekat dalam flow dia, tapi flow of family takaful lah. Dia cakap, therefore, a wakaf fund consists of donation from shareholders and also participants seeking takaful protection. Kenapa tadi diorang contribute such amount of money into wakaf fund? Sebab dia nak as the protection if there from losses lah, from any uncertain losses. So dia kata PSA account tadi kan kita tahu kan, from the wakaf fund akan deposit into two types of account, PA account and also PSA account. So dia cakap kat sini dalam wakaf model PSA account ni is consider wakaf fund juga, sebab wakaf fund ni is consider a donation account lah from shareholders and also participant. Okay, and then dia cakap this will be invested and any profit and will be returned to the same fund. So macam dia cakap tadi, profit akan di return ataupun akan be used for the benefit of the participant, ataupun dia akan investkan balik, the profit tu akan dipulangkan balik ke dalam wakaf fund tadi tu kan. Sebab dalam wakaf model dia tak ada unsur profit. Dia bukan participant nak profit ke atau apa tau, dia sebab dia donation. So it is a willingness of shareholders and also participant to contribute ataupun to create wakaf fund tu kan, sebab dia donate je kan, so macam up to them lah. Sebab tu dia kata the profit tu akan dipulang balik ke dalam wakaf fund, yang maybe wakaf fund ni digunakan untuk protection of both shareholders and participant, and also maybe will be used for the benefit of the participant. Okay, dia cakap siapa shareholders ni? Macam saya cakap, shareholders tu is the owner of the fund. So dia is the owner of the wakaf fund. Yang dia kata dia delegate authority to the operator, macam saya cakap, to become an administrator of the fund and also undertake the roles of investment agent. So dia ni is, the shareholders ni is the owner of wakaf fund kan. Dia juga macam saya cakap, dia donate such amount of money ke dalam wakaf fund tu, sebab tu dia pemilik wakaf fund ni. So dia juga appoint takaful operator as the admin to manage the fund, to manage the wakaf fund kan. And then dia kata source of income of takaful operator is similar to wakalah model, which are the agency fees for undertaking service as a wakil agent, a defined remuneration payable from the wakaf fund, and performance fee for acting an agent for investment. So takaful fund ni sebab dia kata is appointed by the shareholders, so takaful operator tak dapat profit of the investment. Dan sebab dia wakaf fund je, it is a fund of donation, wakaf kan. So takaful fund hanya dapat profit daripada dia punya agency fees ataupun maybe salary, right? Bukan remuneration, salary lah. Saya just put salary here, and then maybe performance fee kan, sebab dapat profit tadi, so dia dapat performance fee as the upah lah kan. So what is the objective of wakaf fund ni? It is to extend financial assistance to the takaful participants in the event of losses. So contohlah tadi PSA account participants tu tadi having losses.
So wakaf fund ni adalah digunakan untuk extend dia punya financial assistance, untuk membantu balik participants yang having losses tadi lah. And also dia to extend benefit to members strictly in accordance with the wakaf deed. Disebabkan wakaf fund ni unsur donation, betul, it is one of our deeds lah, kan, Muslim punya deeds. So dia adalah extent of the benefit as well. Okay, so this is the flow chart of the wakaf. Okay, ini tak ada dalam kita punya previous slide, and banyak tak ada dalam kita punya previous slide, tapi saya dah edit and I dah upload dalam Google Classroom. Tahu. And then macam biasa, this is the flow chart and you can read the explanation while you refer to the flow chart. So contoh, kita ada participant ni wakaf tau. So contoh dia, participant ni dia contribute such amount of money in the takaful fund, tapi takaful fund of wakaf lah. So from the takaful fund tu, dia akan masukkan duit tu dalam wakaf account. Wakaf account ni apa? Unsur donation kan. So from the wakaf account ni juga, duit dalam wakaf account ni juga akan digunakan untuk bayar takaful operator lah, sebab dia act as an agent to manage the fund. So dia akan dapat agency fees. And then dia cakap from the wakaf fund ni, from the wakaf account juga akan digunakan untuk invest to any syariah compliance investment. And then if the investment tu making profit, so the profit tu akan sebab dia takkan give back to the participant. Nampak tak? Tak ada arrow to participant, sebab ini adalah wakaf punya types of account. So dia macam masa participant tu contribute amount tu, kiranya dia punya niat tu nak donate lah, kiranya kan, dia nak donate je. Sebab tu bila dapat profit daripada investment guna duit wakaf tu, dia tak dapat balik duitnya, sebab itu bukan dia punya objektif lah of invest in the fund tu. So the profit tu akan diberi kepada takaful fund as dia punya performance fee. Memang betul lah, tadi saya dah cakap kan. And then from wakaf ni juga, ya kan, if there any profit juga, dia akan bagi kepada takaful operator as performance fee. Dia juga akan bagi balik dan dia akan give back, pulangkan balik duit tu ke dalam wakaf fund lah kan. And then the wakaf fund pun, duit dalam wakaf account ni akan digunakan untuk di-deduct for claims ke, ditakaful and also reserve. So contoh ada lebih duit dalam fund tu, so dia punya surplus, contoh lebih dia is RM100. So 100 tu is considered the surplus. The surplus tu pun akan dipulangkan balik ataupun akan inject balik to the wakaf fund. See, dia macam ini profit, ini surplus akan terus masuk ke dalam wakaf fund. Dia bukan macam kita punya wakalah model and also mudarabah model kan, sebab participant tu invest atau beli insurans tu sebab dia nakkan profit, betul tak? And sebab dia nak claim of if there any losses kepada dia tu. Tapi untuk participant ni, untuk wakaf ni, participant ni nak donate as dia punya deeds of afterlife lah, kiranya dia donate sebabkan dia punya willingness to donate such amount of money in the fund, right? So any profit, any surplus akan masukkan dalam wakaf fund, kan? Alright, okay, end of kita punya model lesson. So next kita akan go to retakaful lesson and also how the takaful operator ataupun how diorang ni, the parties tu calculate dia punya surplus amount atau dia punya surplus amount lah, macam mana dia calculate. So that one is on our part 3 videos. Okay, stay tuned. Bye.